Good evening, everyone. Welcome to CML Infotech. My name is Muhammad Ali, Senior Technical Instructor. We were discussed about spanning tree on last session. STP, types of STP. So we discussed about common spanning tree protocol, which is open standard, one root to bridge for all the VLANs. Then we discussed about per VLAN spanning tree, which is Cisco proprietary, which means we can configure each switch as root to bridge for a specific VLAN, either single VLAN or multiple VLANs. Then we talk about per VLAN spanning tree, which is spanning tree plus. The plus is indicating that open standard, which is same as PVST. And we were discussed about spanning tree port fast, which will help us to reduce the time taken from 0 to 50 seconds, somehow will reduce into less than 10 seconds, a short time. This spanning tree port fast is generally configured for edge devices, let's say system or kind of any devices. So this is an example for a PVST plus. Then we have RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol. The switch by itself comes with the PVST, per VLAN spanning tree. So the RSTP, you need to configure it by manually, Rapid Spanning Tree. So what is the benefit of Rapid Spanning Tree Protocol? The benefit of the spanning tree with the rapid PVST, that the time which you set to take for somehow 30 to 50 seconds will get reduction. അതായത് നമ്മൾ RSTP അല്ലാത്ത മറ്റു PVSTയോ PVST പ്ലസോ ഒക്കെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പോർട്ട് അപ്പാവാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം 50 seconds, 30 to 50 seconds നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അഡീഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വേണം സ്പാനിങ് ട്രീ പോർട്ട് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും ചില അഡീഷണൽ കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് ബോൺ ഫാസ്റ്റ്, അപ്ലിങ്ക് ഫാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ കുറേ സർവീസുകളുണ്ട് സ്പീഡാക്കാൻ വേണ്ടി. RSTP കോൺഫിഗർ ചെയ്താൽ ഈ അഡീഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ പോർട്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്പാവും. സോ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ പോർട്ട് അപ്പ് within a short time by not giving additional commands within the lesser than time. We can test it. So first നമ്മൾ RSTP ചെയ്യണമെങ്കിൽ RSTP enable ചെയ്യണം. By default ആയിട്ട് PVST ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമാൻഡാണ് സ്പാനിങ് ട്രീ മോഡ് റാപ്പിഡ് PVST എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം. എല്ലാ സ്വിച്ചിനകത്തും ആരൊക്കെയാണോ സ്പാനിങ് ട്രീ മോഡ് റാപ്പിഡ് PVSTക്കകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ സ്പാനിങ് ട്രീ മോഡ് PVST എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ. നമ്മൾ CSTക്കും PVSTക്കൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ 3 സ്വിച്ച്, പക്ഷെ നമുക്ക് അഡീഷണലി 2 സ്വിച്ചും കൂടിയുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിം തിയറി, ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ലോവസ്റ്റ് ബേസ് മാക് നോക്കിയിട്ടാണ് സ്വിച്ച് എടുക്കുക. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി നോക്കും. പ്രയോറിറ്റി മാച്ച് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോവസ്റ്റ് ബേസ് മാക് നോക്കുള്ളൂ. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സ്പാനിങ് ട്രീ പ്രയോറിറ്റി 32768 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ലോവസ്റ്റ് ബേസ് മാക് നോക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുക. ലോവസ്റ്റ് ബേസ് മാക് നമ്മുടെ ഈ ഡിസൈനിങ്ങിനകത്ത് ഈ സ്വിച്ചാണ്. അതേസമയം നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി മാനുവലി മാറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സ്വിച്ച് 1, സ്വിച്ച് 2, സ്വിച്ച് 3, 3 സ്വിച്ച്, പിന്നെ സ്വിച്ച് 4, 4 സ്വിച്ചാണ്
നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് PVST ഡിസൈനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിതിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ VLANകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ VLAN എന്നുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് സ്വിച്ച് 1-നകത്ത് കയറി നോക്കാം. സ്വിച്ച് 1, ലെറ്റ്സ് സേ സ്വിച്ച് 1, അതാണ് സ്വിച്ച് 1. Enable config team, spanning tree, മോഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? PVST അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് PVST. ഇതിന് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് റാപ്പിഡ് PVST. സ്പാനിങ് ട്രീയുടെ ഏതൊക്കെ സ്വിച്ച് റാപ്പിഡ് PVSTക്കകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും മോഡ് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഷോ റൺ. ഇതിനകത്ത് സ്പാനിങ് ട്രീ മോഡ് റാപ്പിഡ് PVST ആണ്. എത്ര VLAN ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഷോ VLAN. ഇതിനകത്ത് VLAN 1 ഉണ്ട്, VLAN 10 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, example, I'm going to create VLAN 2 also. Exit. Show VLAN. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് VLAN 2 ഉണ്ട്, VLAN 10 ഉണ്ട്, VLAN 1 default VLAN ഉണ്ട്. Right memory. Show run. Spanning tree mode rapid PVST. Priority 4096. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ I changed the priority for VLAN 1, 2 and 10, which all the VLANs. So I configured switch 1 as the root bridge for all these 3 VLANs by giving lowest priority. So let us have a look on show spanning tree, or we can filter by individual VLAN. Show spanning tree VLAN 1. So here you can see show spanning tree VLAN 1, the priority 4096 plus the VLAN 1 is equivalent to 4094, and you can see this bridges the root. So this switch 1 become root bridge for VLAN 1 by giving manually lowest priority. Then you can see switch 2 also. Switch 1 is the root bridge for VLAN 2 and VLAN 10, which means the switch 1 is the root bridge for all the VLANs. And we have VLAN 1, 10 and 20. Then if you look into the switch 2, let's say switch 2, enable show run. You can see that spanning tree mode rapid PVST. In order to remove any command, you can give no with the static no. So we don't want any additional configuration. We can go ahead with switch 1 as the root bridge for all the VLANs for a time being. So I configured rapid PVST for all the switch. Now, if you look into the physical connectivity, this is switch 2, and you can see F0/2 towards to your root bridge is better value than switch 3, because as we said, the cost of the link, let's say this cost is 90 as a default cost, 90 because of fast Ethernet 100 Mbps, 19 and 19. So the theory as discussed earlier, switch 2 will looking into switch 1 for the best path as called root port from switch 2 to switch 1, or in other way, from switch 2 to switch 1, you need to find the best path, which you call root port. You have a 19 this way, and you have a 19 plus 19, 38 this way. So F0/2 is the best path.
root port. Okay. And the same way from switch 3, if you look into the route to bridge, so this is your route to bridge. If you look into route to bridge, this port, let's see what is this port. Example F0/4. So this F0/4 is the root port towards to the route to bridge when comparing to alternate port, other path. This theory is same as your PVST, CST all. One of the benefit when you think about RSTP, thus the time frame which it takes is lower than the other protocol. We will test one link as a theory. Let's say if you look into your first switch, your switch 1, show run, we don't have any additional configuration, any extra spanning tree port fast, nothing, no configuration extra on it. Okay, so let's say I'm going to connect to port number 20. Let me connect config T interface F0/20. Okay, show spanning tree interface F0/20. This is to check the port number 20 under the spanning tree, which says that no spanning tree. So nothing is connected. Now we'll go to, so let me make this is off. This is off. So here, if you look into the switch, I have a two screens shared together. Hope you can see my both the screen together. My switch one as well as my design. So I'm going to talk about the port number 20, F0/20, interface F0/20. Okay, let me take a system. I'm going to add one computer here and we'll take a cable F0/20 to the system. Do show forwarding. So let's say, let me make a shutdown. No shut. The moment I give no shut, 1 second, no shut. The moment I give no shut, you can see the port number 20 will take less time than the other. The other in the sense, for the PVST or CST, you are able to see listening, learning, forwarding states. But here, you can see straightforward to the forwarding states. For example, if I do shutdown, no shut, you can see that the blocking, which is the beginning states, then you can see forwarding. So it will be reduced again 50 seconds to lower seconds. So this is one of the benefit when you configure RSTP. You don't need to give a port faster command to make your interface fast if you configure RSTP. Then in the design, you need to configure rapid PVST first. Then
If you do show run, that you can see that your interface is rapid spanning tree. And here is the concept, the other idea about the RSCP. Let's say in CST, common spanning tree, or the PVST, we set designated port, root port, and designated port. So hope you remember the theory still. The root port is the shortest port from non-root bridge to the root bridge. That is called root port. And the designated port is the shortest port from your non-root bridge to the root bridge. Then between two non-root bridge, you will be find one port as a designated and another port as a blocked port. This is the theory of PVST, or common spanning tree protocol. So in this design, if you look into the configuration, you can see this as a designated port. And here you can see this is blocked port. So between two non-root bridge switch, one port will become designated, other port will become blocked port. Same theory as common spanning tree protocol, no difference. In the RSTP, this port we call also alternate port. Instead of non-designated port, we call as alternate port. So let's log into to switch 3, enable show spanning tree VLAN 1. You can see that port as a blocked port F0/06, which is this port is a blocked port, but in RSTP we call that port as alternate port. Alternate port is same as non-designated port. If you have non-root bridge, between non-root bridge, one port become designated port and the other port become alternate port. And if you look into this design, it is a new concept for us. We defined a root bridge and non-root bridge when you have 3 switches. Let's say when you have a 2 switch, what will gonna happen? Okay, so here I'm taking to this design. Let's say you have 2 switch having 2 dedicated connection between them, 2 link between 2 switch. One port must be a blocked. If you have a 3 switch, we came to know how one port become blocked by having designated port and root port. Here you can see 2 port between NRB 2 to the bottom switch. You have a 2 link. So when you have a 2 link, stride force connected in between 2 switches, the lowest port number of the root bridge will become root port, which means, let's say you have 2 switch here, 1 and 2, and you connected 2 link between them, 1 and 2. Okay, this is, let's say, root bridge or towards to the root bridge. This is F0/21. This is F0/22. This is F0/24. This is F0/23. This is root bridge. So this become non-root bridge. Okay. Now, by default, from the root bridge to the non-root bridge, all the port we called as designated port. Now, from the non-root bridge to the root bridge, you need to identify the root port, and you have 2 ports, 2 F0/24
F0/23. You have a two link. One of the link must be blocked. So which link from this will be going to block? So let's say, how can we identify this? When you have dedicated connection each other without involving any third switch between this, the first criteria, straightforward, this will look into the cost of the port. By default, 128 is the cost of the port. So let's say I'm going to take this switch and see what is the cost of the port number 21 and port number 22. So this switch. So let me look into switch 2. Enter, show spanning tree, interface F0/21. Can you see the priority? The priority of the interface, which interface? Interface 21 called 128. Show, run, show interface F0/21. You can see all the specific VLANs, the port, the priority called 128. If you look into any port, 128 is the default priority. So when the priority is matched, here in our design, we have two interfaces, 21 and 22. Two interface on this switch and F0/24 and F0/23. Two interface on this switch. So we need to identify between these two ports, this port and this port, which port is the root port. In order to identify, when you have a two switch direct connected between two link, which port will become root port. In order to identify that, you will calculate priority of the interface first. So we'll look into the priority of the interface. Let's say go into the switch 2, you can see 128 and 128. Okay. Then we have another switch which is connected on the backward, the switch 4. We'll look into the switch 4. We'll go to the switch 4, CLI, enable. Our interface of the switch 4 is 24 and 23. So we'll look into the switch 4, show interface, F0/show interface. So let's see, show spanning tree interface F0/23 and 24. If you look into this, again, 128 is the course. The priority are same. If the priority is same, then it will look into the lowest port number. So here in the switch 4, you can see port number 23 and port number 24. So which port number is low? Port number 23. Then you might think the port number 23 is the root port because of the lowest port number. So we'll look into the switch 4. This is port number 23, but you can see this is blocked. So when the switch is identified by the lowest port number, the switch will be looking to the lowest port number of the root bridge, or the switch which is connected to the root bridge. Here, the switch 2 is connected to the root bridge. Therefore, they will be considering the lowest port number of the switch 2. If you think you don't have a switch 1 and you don't have a switch 3, you have a switch 4 and switch 2. And if your switch 4 is the root to bridge, then it will be calculate the port number of the switch 4. So here, because of switch 2 is connected to switch 1 as a root to bridge, then they considered port number 21 is lower than the port number 22. Therefore, this port has become root to bridge, or the root port.
Okay, so this design, when you have two switch directly connected with a two link, irrespective of what spanning tree that you have, RSTP, CST, or PVST or PVST plus, this is the criteria. The lowest port number of the route to bridge or the switch which is connected to the route to bridge will become the root port. And we have a choice to change it by manually, the priority. So let's say we'll go to switch 4 INTF0/23 spanning tree. We can put the coast, and you can put the coast value, spanning tree coast and the coast value. If you change the coast, then based on the lowest coast will become the port. We will discuss later this, the coast value. So this is the idea behind by looking into the port coast. Okay, and there is a two name called AP and BP, alternate port. Alternate port is also called non-designated port, or it's a backup of your root port. Let's say, for example, if this port is the F0/5, which is DP, if down, then this port will become up. So the alternate port of your designated port will become alternate port. Then you have a BP, backup port, which is the backup port of your designated port, which means, in a simple way, if you have two port, so this is your route to bridge, so we will consider this port is lower than this, not from the non-route bridge side. Therefore, this port will become route port. Okay, and this port will become designated port. If this port goes down, what will happen? The F0/23 will become active in order to send the data. Then this port is called as BP, backup port. The backup port of the designated port is in the RSTP. So the backup port, BP, and alternate port, AP, are the new two port in the RSTP. RSTP കകത്ത് BP ബാക്കപ്പ് പോർട്ടും AP alternate പോർട്ടും എക്സ്ട്രാ ആണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ സാധാ CST-കകത്തോ PVST-കകത്തോ കാണില്ല. രണ്ട് സ്വിച്ച് തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് രണ്ട് ലിങ്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു പോർട്ട് ബ്ലോക്ക് ആകും. അത് ഏത് പോർട്ടാന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒന്നിക്ക് ലോവസ്റ്റ് മാക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വെച്ചിട്ട്. ലെറ്റ്സ് സേ ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി 4096 കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് എന്തായി? റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജായി. എങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ച് നോൺ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജ്. റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജും നോൺ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അടുത്ത ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് പോർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. റൂട്ട് പോർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കലി കണക്ട് ചെയ്ത പോർട്ടിന്റെ പ്രയോറിറ്റി നോക്കും. ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് പ്രയോറിറ്റി 128 ആണ്. 128 നിങ്ങളുടെ പോർട്ടിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് പ്രയോറിറ്റി 128. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് പോർട്ടിന്റെ പ്രയോറിറ്റിയാണ് ലോവസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, ആ പോർട്ട് റൂട്ട് പോർട്ടാണ്. ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. പ്രയോറിറ്റി മാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ പോർട്ടിന്റെ പോർട്ട് നമ്പർ ഒരിക്കലും മാച്ച് ആവില്ല. അതൊന്ന് എല്ലാ പോർട്ടിന്റെയും വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് പോർട്ട് നമ്പർ ഏതാണോ അതാണ് റൂട്ട് പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പോർട്ട് നമ്പർ ഇത് 23-ഉം ഇത് 24-ഉം ആണ്.
അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 23 ആണ് റൂട്ട് പോർട്ട് ആവേണ്ടത്. അല്ല, ലോവസ്റ്റ് പോർട്ട് നമ്പർ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആണ് നോക്കുക. അതായത് ഇത് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ 21, 22-ൽ ലോവസ്റ്റ് പോർട്ട് നമ്പർ 21 ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് കറസ്പോണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന നോൺ റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജിലെ പോർട്ട് റൂട്ട് പോർട്ടായി. അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പോർട്ട് എന്താവും? ബ്ലോക്ക്ഡ് പോർട്ട്. ഈ പോർട്ട് അപ്പാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കറൻ്റ്ലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന പോർട്ട് ഡൗൺ ആവണം. അതായത് ഇത് ഡൗൺ ആയാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പോർട്ട് അപ്പാവും. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ പോർട്ട് നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് രണ്ട് സ്വിച്ച് തമ്മിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കേബിൾ ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് റൂട്ട് പോർട്ടും ഏത് ബ്ലോക്ക്ഡ് പോർട്ടും ആവണം. ഇത് നിങ്ങളെ CSTO അതായത് കോമൺ സ്പാനിങ് ട്രീയോ PVSTയോ PVST പ്ലസോ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങൾ RSTP ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പോർട്ടും ബാക്കപ്പ് പോർട്ടും കിട്ടും. പ്ലസ് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു PC കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തു, ഈ പോർട്ട് 50 സെക്കൻഡ് എടുക്കും നിങ്ങളുടെ പോർട്ട് ഒന്ന് അപ്പായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഓറഞ്ചിൽ നിന്ന് ഗ്രീനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി. ഇത് കുറക്കണമെങ്കിൽ ഈ പോർട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം? പോർട്ട് ഫാസ്റ്റ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം. പോർട്ട് ഫാസ്റ്റ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ പോർട്ടിനകത്തും കയറിയിട്ട് പോർട്ട് ഫാസ്റ്റ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണം. അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്വിച്ചിന് എന്താക്കിയാൽ മതി? RSTP കോൺഫിഗർ ചെയ്താൽ ഈ മൊത്തം സ്വിച്ചിന് RSTP കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് പോർട്ട് ഫാസ്റ്റ് 50 സെക്കൻഡ്സ് കുറയും. അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്ട് ഫാസ്റ്റ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാതെ സാധാ CSTO PVSTO കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോർട്ട് ഡൗൺ ആക്കിയിട്ട് അപ്പാക്ക്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഷോ സ്പാനിങ് ട്രീ ഇൻ്റർഫേസ് ആ സ്പെസിഫിക് പോർട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്കിംഗ് ഇന്ന് ലിസണിങ് ഇന്ന് ലേണിംഗ് ഇന്ന് ഫോർവേഡ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ 50 സെക്കൻഡ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പോർട്ട് ഫാസ്റ്റ് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്കിംഗ് ഇന്ന് നേരിട്ട് ഫോർവേഡിങ് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിംഗ് ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി ടൈം കുറച്ചിട്ട് ബ്ലോക്കിംഗ് ഇന്ന് ലിസണിങ് ഒഴിവാക്കി ഫോർവേഡ് ലേണിംഗ് പെട്ടെന്ന് എത്തും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോർട്ട് ഫാസ്റ്റ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാതെ RSTP കോൺഫിഗർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പോർട്ട് അപ്പാക്കി പോർട്ട് ഡൗൺ ആക്കിയിട്ട് അപ്പാക്കുക. അപ്പം എന്ത് കാണുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്കിംഗ് നിന്ന് നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോർവേഡിങ്ങിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതാണ് RSTPയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ RSTP അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്കിംഗ് ഇന്ന് ലിസണിങ് ഇന്ന് ലേണിംഗ് ഇന്ന് ഫോർവേഡ് ഇങ്ങനെ വരും. ഡിസേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ RSTP ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഡിസ്കാർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് നിങ്ങൾ ഡിസ്കാർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസേബിൾ ആ പോർട്ടിനകത്ത് ഒന്നും വരില്ല, ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുക. അപ്പം RSTP കോൺഫിഗർ ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങളൊരു കേബിൾ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഫോർവേഡിങ്ങിലേക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പോർട്ട് എന്തായി? ഫാസ്റ്റായി. അപ്പം മിക്ക ഡിസൈനിങ്ങും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ 80% ഡിസൈനിങ്ങും RSTP ആണ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, ഒന്നും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അതല്ലാത്ത അതിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുണ്ട്, അതാണ് MSTP എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പാനിങ് ട്രീ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അഡീഷണൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു സാധാ നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സ്പാനിങ് ട്രീ RSTP കോൺഫിഗർ ചെയ്യലും പിന്നെ VTP ഡൊമൈൻ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യലാണ്. കാരണം VTP ഡൊമൈൻ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്വിച്ചിനകത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള VLAN കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ VTP മോഡ് സെർവറും ക്ലയൻ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് RSTP ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ. Hope you understood the spanning tree concept. Thank you for joining with us, CML Infotech.